Тот, кто в течение 100 жизней добросовестно выполнял все предписанные обязанности, может занять пост Брахмы. Поднявшись на еще более высокий уровень, он может стать одним из приближенных Господа Шивы. Но тот, кто вручил себя Господу Кришне или Вишну и целиком посвятил себя чистому преданному служению Ему, сразу переносится на духовные планеты. Господь Шива и другие полубоги достигают этих планет только после уничтожения материального мира. Purport: this verse gives an idea of the highest perfection of the evolutionary process. Комментарий. В этом стихе рассказывается о высшей ступени эволюции. As described by the Vaishnava poet Jayadev Goswami, Pralaya Payodi Jalidrita Vanasi Vedam. Как описывает поэт Вайшнав Джаядев Госвами, Пралая поет Хиджали Дритван Асиведам. Let us begin tracing the evolutionary process from the point of devastation, Pralaya, when the whole universe is filled with water. Рассмотрим процесс эволюции с момента разрушения Вселенной Пралаи, когда вся Вселенная затоплена водой. At that time, there are many fishes and other aquatics, and from these aquatics evolve creepers, trees, etc. На этом этапе существуют только рыбы и другие обитатели вод. From these, insects and reptiles evolve, and from them, birds, beasts, and then human beings, and finally, civilized human beings. В процессе эволюции обитатели вод становятся растениями, деревьями. Из них, в свою очередь, развиваются насекомые и пресмыкающиеся, которые затем превращаются в птиц, животных, людей и, наконец, цивилизованных людей. Now, the civilized human being is at a junction where he can make further evolutionary progress in spiritual life. Цивилизованный человек – это переходное звено в цепи эволюции, так как с этой ступени может начаться духовное развитие живого существа. Here it is stated, Svadharma Nishta, that when a living entity comes to a civilized form of life, there must be Svadharma, social divisions, according to one's work and qualifications. В данном стихе сказано, что в цивилизованном человеческом обществе должна существовать свадхарма, то есть деление людей на сословия в соответствии с родом их деятельности и качествами. Свадхарма ништха. This is indicated in Bhagavad Gita 4:13. Об этом также говорится в Бхагавад-гите 4.13. Chatur varnyam maya shrishtam guna karma vibhagashaha, according to the three modes of material nature and the work ascribed to them, the four divisions of human society were created by me. Чатур варням мая сриштам гуна карма вибхагашаха. В соответствии с тремя гунами материальной природы и связанной с ними деятельностью, я разделил человеческое общество на 4 сословия. In civilized human society, there must be the divisions of Brahmana, Kshatriya, Vaishya, and Shudra, and everyone must properly execute his occupational duty in accordance with his division. В цивилизованном обществе должны существовать сословия браманов, кшатриев, вайши и шудр, и каждый человек должен добросовестно исполнять предписанные ему обязанности. Here it is described Svadharma Nishta, that it does not matter whether one is a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Shudra. Как сказано в этом стихе, свадхарма ништха не имеет значения, какое положение занимает человек, является ли он браманом, кшатрием, вайшей или шудрой. If one sticks to his position and properly executes his particular duty, he is considered a civilized human being. Того, кто знает свое положение в обществе и добросовестно исполняет свои обязанности, называют цивилизованным человеком. Otherwise, he's no better than an animal. В противном случае человек мало чем отличается от животного.
It is also mentioned herein that whoever executes his occupational duties for Dharma for 100 births, for instance, if a Brahmana continues to act as a Brahmana, becomes eligible for promotion to Brahmaloka, the planet where Lord Brahma lives. В этом стихе говорится, что каждый, кто исполняет предписанные обязанности свадхарму в течение 100 жизней, например, если браман на протяжении 100 жизней действует как подобает браману, становится достойным того, чтобы попасть на Брахмалоку, планету Господу Брамы. There's also a planet called Shiva Loka or Sada Shiva Loka, which is situated in a marginal position between the spiritual and material worlds. Существует также планета, называемая Шивалокой и Сада Шивалокой, которая находится на границе духовного и материального мира. If after being situated in Brahma Loka, one becomes more qualified, he's promoted to Sada Shiva Loka. Когда обитатель Брахмалоки достигает еще более высокого уровня духовного развития, он переносится на Садашивалоку. Similarly, when one becomes even more qualified, he can attain the Vaikuntha Lokas. Точно так же, поднявшись на еще более высокую ступень, он сможет достичь Вайкунтха-лок. The Vaikuntha Lokas are targets for everyone, even the demigods, and they can be attained by a devotee who has no desire for material benefit. Вайкунтха-локи – это цель, к которой стремится каждое живое существо, даже полубоги. Но достичь этих планет может только преданный, не ищущий материальной выгоды. As indicated in Bhagavad Gita 8:16, one does not escape material miseries, even if he is elevated to Brahma Loka. Abhrama Bhuvana Loka Punaravartino Arjuna. Из Бхагавад-гиты 8.16 мы узнаем, что и на Брахмалоке живое существо продолжает испытывать материальные страдания. Абрама Бхувана Локах Пунаравартино Арджуна. Similarly, one is not very safe, even if he's promoted to Shiva Loka, because the planet of Shiva Loka is marginal. Точно таким же образом, даже положение обитателей Шивалоки нельзя называть прочным, потому что Шивалока находится на границе между духовным и материальным миром. However, if one attains Vaikuntha Loka, he attains the highest perfection of life and the end of the evolutionary process. Mamupenjata kontiya punarjanma navidyate. Однако тот, кто попадает на Вайкунтха-локу, достигает высшего совершенства и завершает свою эволюцию. Маму петя тукаунтея пунарджанма навидьяте. In other words, it is confirmed herein that a person in human society who has developed consciousness must take to Krishna consciousness in order to be promoted to Vaikuntha Loka or Krishna Loka immediately after leaving the body. Иными словами, в этом стихе Господь Шива говорит о том, что каждый человек, обладающий развитым сознанием, должен пробудить в себе сознание Кришны, и тогда, оставив тело, он сможет перенестись на Вайкунтха-локу или Кришна-локу. Chaktva deham punarjanma naiti mameti sorjana, Bhagavad Gita 4:9. A devotee who is fully in Krishna consciousness, who is not attracted by any other loka or planet, including Brahmaloka and Shiva Loka, is immediately transferred to Krishna Loka, Mam Eti. Тяктва дехам пунарджанма найтимам эти солджуна, преданный, который полностью развил в себе сознание Кришны и которого не привлекают никакие другие локи или планеты, в том числе Брахмалока и Шива-лока, сразу попадает на Кришна-лок, Мам Эти. That is the highest perfection of life and the perfection of the evolutionary process. Это и есть высшее совершенство жизни и вершина процесса эволюции. Svadharma nishta shata janma bhipuman virinchatam eti tata param himam avyakritam bhagavato ta vaishnavang padang yataham vibudha kalatyaye. A person who executes his occupational duty properly for 100 births becomes qualified to occupy the post of Brahma. And if he becomes more qualified, he can approach Lord Shiva.
a person who is directly surrendered to Lord Krishna or Vishnu in unalloyed devotional service is immediately promoted to the spiritual planets. Lord Shiva and other demigods attain these planets after the destruction of this material world. Тот, кто в течение 100 жизней добросовестно выполнял все предписанные обязанности, может занять пост Брахмы. Поднявшись на еще более высокий уровень, он может стать одним из приближенных Господа Шивы. Но тот, кто вручил себя Господу Кришне или Вишну и целиком посвятил себя чистому преданному служению Ему, сразу переносится на духовные планеты. Господь Шива и другие полубоги достигают этих планет только после уничтожения материального мира. So this executing of one's occupational duty properly for 100 births means acting according to Varnashram Dharma. Здесь описывается исполнение своих обязанностей брамана, как браман, который исполняет свои обязанности на протяжении 100 жизней в соответствии с системой Варнашрама Дхармы. So could be Brahmin, could be could be Kshatriya, Vaishya, Sudra, whatever his position happens to be in the Varnashram system. То есть любой, неважно, браман, кшатрия, вайшья или шудра, если он это делает в течение 100 жизней, то эта деятельность, она находится в рамках системы Варнашрамы. A person has to be responsible and try to fulfill his prescribed duties, even if there is some obstacle or difficulty. Человек должен быть ответственным и должен исполнять свои обязанности, даже в том случае, если там есть какие-то препятствия или трудности. But Krishna consciousness is transcendental to Varnashram Dharma. Но сознание Кришны является трансцендентным по отношению к Варнашраму Дхарме. Of course, Varnashram Dharma is also part of Krishna consciousness. Но, конечно, Варнашрама Дхарма является также частью сознания Кришны. But it is a secondary to devotional service. Но оно занимает вторичное положение по отношению к преданному служению. We can find some examples of this in the Chaitanya Charitamrita. Мы можем найти примеры на этот счет из читания Чаритамриты. For example, when Lord Chaitanya met with Ramananda Roy during his South Indian tour, they sat by the banks of the river Godavari and held a very intimate and important discussion. Как, например, Господь Чайтанья во время своего тура по Южной Индии, когда он пришел на берег Годавари и сел на берегу Годавари вместе с Раманандой Раем, и они стали обсуждать очень важные темы. So Lord Chaitanya took the position of a student. Господь Чайтанья тогда принял позицию студента. And he inquired from Ramananda Roy that what is the goal of life and how does one attain it? И он стал вопрошать у Рамананды Рая, какова цель жизни и как ее достичь. And Ramananda Roy replied that following Varnashram Dharma is the means to attain perfection. И Рамананда Рай ответил, что способ достижения совершенства является Варнашрама Дхарма. But Lord Chaitanya said, well, that's all right, but it's external. И тогда Господь Чайтанья ответил, что да, это хорошо, но это внешне. I would just continue describing that conversation.
Я продолжу описывание вот этой беседы. The next thing that Ramananda Roy, Lord Chaitanya, excuse me. Next thing Ramananda Roy proposed was that, what's the next one? Sarvadharman? Yes, Sarvadharman Prityaja, yeah. You know, give up all these responsibilities. Maybe about just offer me some fruits, list of fruits or any water. Is it not second one, boss? Yeah, it could be. Anyway, I won't go into all the details, but yes, one of them was Krishna said, just offer me with devotion, leaf, fruit, flower, water, I will accept it. But Lord Chaitanya told him, explain further. Тогда Рамананда Рай выдвинул следующее положение, что Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите: предложи мне листок, цветок, плод или воду, и я приму это. Но Господь Чайтанья ответил, что скажи что-то еще дальше, выше. And he proposed Sarvadharman Pratyaja Mamekam Sharanam Braja Aham Tvam Sarva Papebhyo Mokshayami Masucha. Somebody's speaking there? Someone's got their mic turned on, apart from Vanina? Кто-то говорит, еще кто-то микрофон включен, может быть, нет? Anyhow, he proposed to give up all these, you know, responsibilities of Varnashram Dharma, just surrender to me, Krishna says. But Lord Chaitanya said people may become artificially renounced, giving up all their duties. И тогда Рамананда Рай, он выдвинул Савадхармам Паритяджа, Мамикам Шранам Раджа, где говорится о том, что оставь все прочие виды деятельности и просто предайся мне. На что Господь Чайтанья ответил, что человек может, воспользовавшись этим, оставить свои предписанные обязанности раньше времени. Well, yes, surrender to Krishna, of course, is most important, but one should surrender to Krishna and at the same time fulfill one's prescribed duties or serve Krishna by offering the results of his prescribed duties. И Господь Чайтанья сказал, что да, человек может оставить это все, но при том условии, если он одновременно с этим будет предлагать деятельность, которой он занимается, если он эти плоды этой деятельности будет посвящать мне. Yeah, if it just gives up all those duties in the name of surrendering to Krishna, it may create some disturbance in the society. Если человек оставит все виды своей деятельности, ничего потом не предлагая Кришне, то он создаст большие беспокойства в обществе. So that's why, you know, in preaching Krishna consciousness, surrender to Krishna, we also encourage people to play a role within the Varnashram system. Guru Maharaj, somebody is talking here. Just I couldn't listen you. Can you speak one more time? That's why in preaching Krishna consciousness, Prabhupada, you know, he encouraged everyone to surrender to Krishna, but at the same time, to do that by fulfilling duties according to Varnashram Dharma. Шрила Прабхупада, он говорил об этом, что человек может оставить свои обязанности, но он при этом... He should surrender to Krishna
And by fulfilling his prescribed duties according to Он может предаться Кришне, исполняя свои обязанности, предписанные обязанности. So that's why, we have different ashramas, sannyas, vanaprastha, grihastra, brahmachari. Именно поэтому у нас и существуют разные ашрамы, такие как грихастха, брамачари, ванапрастха, саньяси. And also devotees are, serving Krishna according to their capabilities, brahmanicals, kshatriya, vaishya, etc. И преданные служат Кришне в соответствии со своими способностями, которые в них заложены от природы, как браманические способности, кшатрии, способности вайши или шудры. So definitely surrendering to Krishna is the most important thing, but one should not cause a chaos in society by disregarding the varnashram structure. Конечно, предаться Господу это является самой главной вещью, но при этом это предание не должно привести к какому хаосу, когда человек оставляет все свои обязанности в системе варнашрами и образуется такой хаос в обществе. Then Lord Chaitanya, Ramananda Roy proposed Brahma Bhuta Prasanatma Nasochatina Kanchati Sama Sarveshu Bhutishu Mad Bhaktim Labate Param, that one, by performing devotional service, he can come to the spiritual platform Brahma Bhuta. И тогда Рамананда Рой дал следующее предположение, что он привел стих из Бхагавад-гиты Брахма Бхута Прасанатма Нашочтина Кангшати, что человек должен быть занят преданным служением для того, чтобы подняться на платформу Брахма Бхуты. So Lord Chaitanya said, well, the problem is that people may misinterpret and think that merging into Brahman is the goal of spiritual practice. Тогда Господь сказал, что люди могут неправильно это интерпретировать и подумать, что главной целью является подняться до уровня Брахмана. When it said Brahma Bhuta, it means come to the spiritual platform. It doesn't mean come to the spiritual platform by engaging in Krishna conscious activities. It doesn't mean try to merge into Brahman. Но когда говорится о том, что исполняя свои обязанности в преданном служении, в сознании Кришны, человек поднимается до уровня Брахмана, это не означает, что он растворяется в безличном Брахмане. Then Ramananda Roy proposed that one should find a pure devotee of the Lord and engage in devotional service under his guidance. Тогда Рамананда Рай сказал, что человек должен обратиться к чистому преданному Господа Кришны и быть занятым в служении Господу, благодаря по его руководству. So Lord Chaitanya said, yes, this is the way to progress. Господь сказал, что да, это есть как раз тот путь для прогресса. And then they continued their discussion, quite a long discussion, which describes all the different levels of Krishna consciousness and the different rasas, and ultimately leads to the highest rasa of the loving affairs between Radha and Krishna. И дальше они продолжили это обсуждение, и они поднялись до уровня вот этих различных рас отношений с Господом, и до самой высшей расы, это раса отношений Рады и Кришны. And finally, Lord Chaitanya revealed his form as Radha and Krishna to Ramananda Roy. И, конечно, в конце этой беседы Господь Чайтанья явил свой облик
комбайн совместного Радхи и Кришны, он явил этот облик двух личностей, Радхи и Кришны вместе. So another meeting in which the issue of Varnashram Dharma was discussed was in Udupi. И другая встреча, где обсуждалась эта тема, система Варнашрама, произошла в Удупи. That's the headquarters of the Madhava Sampradaya. Это было в месте, где как раз существовала вот эта основа, была основана Мадхава Сампрадая. They are known described in Chaitanya Charitamrita as the Tattvavadis. Они были известны как Таттвавади. So again, Lord Chaitanya took that position of a student. И снова Господь Чайтанья занял позицию студента. And inquired from the Tattvavadi Acharya, what's the goal of life and how to attain it? И он обратился к Ачарье Таттвавади, какова цель жизни и как ее достичь. So the Acharya replied that the goal of life is to obtain one of the 5 kinds of liberation to Vaikuntha. Actually, 4 kinds of liberation to Vaikuntha. The 5th one is Kaivalya. It's merging in Brahman. It's not considered by the Vaishnavas to be really a genuine goal. But the other 4 kinds are all, concerning going to Vaikuntha and living there. И Таттвавади Ачарья этот ответил, что целью жизни является достижение 4 видов освобождения. 5-й вид освобождения, кайвалья или растворение в Брамане, не признается как бы вайшнавами, всеми вайшнавами, поэтому он сказал о 4 видах освобождения. Yeah, well, he just said a liberation to Vaikuntha. Просто он сказал освобождение на уровне Вайкунхи. And he said that the means to attain it is by following Varnashram Dharma. И средством для достижения он назвал именно Варнашрама Дхарму. Which is basically the same that's being described here. Это, в принципе, то же самое, что и было описано здесь. The person executes his occupational duty for 100 births and he becomes elevated to the post of Brahma like that. This is emphasis on following one's duty in Varnashram Dharma. Здесь тоже описывается, что личность, которая в течение 100 жизней исполняет свои обязанности в системе Варнашрамы, он в конечном итоге обретает пост Брахмы. And ultimately goes to Vaikuntha. И в конечном итоге он отправляется на Вайкунху. So Lord Chaitanya, he said, that's all right, he said, but actually the real goal of life is to attain Krishna Prema, love of Krishna. И Господь Чайтанья сказал, да, это все хорошо, но все же конечная цель жизни – это Кришна Према, обретение любви к Господу Кришне. And the means to attain it is by following the process of Bhakti Yoga. А способ достижения – это следовать процессу бхакти-йоги. So we can see that Lord Chaitanya, he considered this strict following of Varnashram Dharma to be something external. It's not the most important thing. И мы видим, то есть отсюда, что строгое следование системе Варнашрами является чем-то внешним и не настолько важным. But still, it shouldn't be discarded. Но, тем не менее, это должно быть включено. Yes, we should not reject it. Мы не должны это отвергать. But we should give the emphasis to devotional service to Krishna. Но мы должны, так сказать, подчеркивать важность преданному служению Кришне.
which of course includes chanting the holy names, hearing from the scriptures, worshiping the deity, etc. Которые включают в себя повторение святого имени, поклонение божествам, слушание о Кришне. These are the devotional activities. Это все является деятельностью преданности Господу. In the 12th chapter of the Bhagavad Gita, in the beginning, Arjuna asked Krishna, what's better, serving your personal form or meditating on the impersonal Brahman? В 12 главе Бхагавад-гиты Арджуна спрашивает у Кришны, что лучше, поклоняться твоей личностной форме или поклонение имперсональной форме? And Krishna replies that, you know, this process of meditating on a impersonal Brahman is very difficult. И Господь Кришна ответил, что медитация на имперсональный Брахман очень трудно осуществить. But much better is to engage in the devotional service of the personal form of the Lord, you know, with full heart, spontaneously. Намного проще выполнять преданное служение личности Бога, и это будет происходить даже на спонтанном уровне. But he says, if you're not on that level of, you know, just spontaneously serving Krishna and loving Krishna, then follow the regular principles of Bhakti Yoga, and in this way you develop the desire to attain me. Но он дальше сказал, что если ты не можешь выполнять, постоянно думать обо мне, тогда ты можешь спонтанно думать и поклоняться, тогда ты можешь исполнять преданное служение в духе регулируемых принципов. То есть и с помощью регуляции ты постепенно научишься постоянно думать обо мне. So that regular principle, it doesn't just mean, you know, the four regular principles that we have of, you know, no intoxication, no gambling, no illicit sex, no meat eating. Но эти регулирующие принципы, это не имеется в виду 4 регулирующих принципа, когда мы отказываемся от потребления мяса, интоксикации, незаконного секса и азартных игр. Это не это имеется в виду. Of course, those are also there. They are also part of the process, but in the purport, Prabhupada is describing the regular principles as being the chanting the holy names, worshipping the deity, hearing the Bhagavatam, etc., all the different positive devotional activities. Конечно, 4 принципа, регулирующие нашу жизнь, они тоже важны, но Прабхупада потом объясняет, что на самом деле мы имеем в виду регулирующими принципами бхакти-йоги, подразумевается это слушать о Кришне, поклоняться Кришне, поклоняться божествам и так далее. То есть и там, ну вот все эти принципы, когда мы занимаемся преданным служением, которые описаны Рупой Госвами, да, в «Нектаре преданности». So in this way, one can gradually rise to that platform of pure devotional service. Таким образом, человек может подняться на платформу чистого преданного служения. So those activities are the most important, those devotional activities. И вот эти действия, они очень важны, это действия в преданности Господу. Hearing and chanting, especially chanting the holy names. Слушание, повторение, особенно повторение святых имен. In kirtan and japa. Как это можно делать в киртане, в джапе. And you know, having a role, you know, in a particular ashram or particular varna, that is a supportive system to help the devotee be situated nicely so he can execute his devotional service.
такие деятельности, как деятельность в системе варн или ашрам, это то, что позволяет, помогает преданным эту свою деятельность в преданности Господу сделать более, так сказать, стабильной, более успешной. So yeah, varnashram is there, but you know, devotees, it isn't recommended for devotees, you know, trying to just follow this principle of following one's duty in varnashram, just as the most important thing. Sorry, Guru Maharaj. It's not recommended for devotees to think that, you know, executing some occupational duty in varnashram is the most important thing. Так что это не для преданных считать, что исполнение своих обязанностей в одной системе варнашрама является одной из самых главных вещей. The most important thing for devotees is the 5 devotional aspects that Lord Chaitanya stressed. И напротив, самые важные вещи для преданных – это 5 принципов, 5 вещей, принципов, которые Господь Чайтанья рекомендовал. In the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya explains 64 aspects of devotional service. В Чайтанья Господь Чайтанья, Он объяснил 64 аспекта в преданном служении. But then, among those 64, he stressed 5. И среди этих 64 он подчеркивал важность особенно 5 из них. Sadhu Sangha Nama Kirtan Bhagavat Shravan Maturavas Sri Murtira Shradaya Sevan Shakala Sadhana Shreshte Panchanga Krishna Prema Janme Panchalpa Shanga. So, as we know, devotee association, chanting the holy names, hearing the Bhagavatam, the Gita, the Bhagavatam, residing in or visiting holy places, and worshipping the deity with devotion. These are the 5 that he stressed especially. Вот эти 5 аспектов преданного служения, такие как повторение святого имени, поклонение, служение преданным, проживание в святом месте, поклонение божествам и поклонение божествам, и кто-то поможет, может, забыл, выскочила. Chanting the holy association of devotees, chanting the names, hearing the scriptures, visiting. I miss Шримад Бхагаватам. И слушание Шримад Бхагаватам – это 5 могущественных форм, которые рекомендованы Господом Чайтаньей Махапрабху. So this say he's given the stress on the devotional activities, not on a varnashram aspect. Именно эти 5 видов деятельности подчеркиваются как наиболее важные самим Господом Чайтаньей, а не система варнашрама. And here in this verse, and also in the purport, is explaining how, you know, by following those varnashram duties, one can eventually attain Brahmaloka and then Shiva Loka. И вот здесь, в этом стихе, особенно в комментарии, как раз дается такое подробное описание, как следование, правильно, строгое следование варнашам. Человек поднимается до уровня Брахма-локи, а потом уже, после этого он поднимается до Шива-локи и идет дальше. And the Shiva Loka, though Shiva Loka is a marginal planet, which is between material and spiritual worlds. Шива-лока – это планета, которая находится между планет материальным и духовным миром. But still, it's not very safe, Prabhupada says.
Но Прабхупада говорит, что тем не менее это место тоже не настолько безопасно. It's only if one attains Vaikuntha Loka or Krishna Loka that he has attained the highest perfection of life at the end of the evolutionary process. Это только если он достигнет Вайкунтха-локи или Кришна-локи, тогда он достигнет наивысшей ступени эволюционного процесса. By following these devotional principles, especially these 5 stressed by Lord Chaitanya, one can develop Krishna consciousness and one can go to Krishna Loka or Vaikuntha Loka without having to go through this long process of rising to Brahma Loka and then Shiva Loka and then Vaikuntha Loka. Следование принципам преданного служения, которые подчеркивал Господь Чайтанья Махапрабху, этим 5 могущественным формам преданного служения, человек может, минуя вот этих вот всех промежуточных ступеней, которые проходят через следование системе Варнашрама, человек может напрямую отправиться на Вайкунтха-локу или на Кришна-локу прямо. In the verse here, it says a person who is directly surrendered to Lord Krishna or Vishnu in unalloyed devotional service is immediately promoted to the spiritual planets. В самом стихе говорится, что личность, которая напрямую, непосредственно предается Верховному Господу, он, минуя все остальные ступени, достигает вот этой высшей ступени, достигает Кришналоки. But Shiva and other demigods attain these spiritual planets only after the destruction of the material worlds. Но Шива и другие, такие боги и Брахма, они достигают Вайкунтха-лок только после уничтожения материальной вселенной. So Bhakti Yoga then is the fast track to the spiritual world. И поэтому Бхакти-йога является очень такой быстрым путем для обретения конечной цели, достижения конечной цели. And ultimately, you know, the devotee, he is not even hankering to go to the spiritual world. Of course, it is a valid aspiration, but still a devotee is more interested in just serving Krishna and developing love of Krishna, whether he goes to the spiritual world or he remains in the material world. Сами преданные, они прямо так не стремятся действовать для того, чтобы попасть на вот эти высшие, на духовные планеты, хотя это является их таким внутренним таким желанием, это есть. Но они скорее, они просто выполняют свое преданное служение для того, чтобы просто доставить удовольствие Господу. Okay. So, any questions today? Какие-то вопросы есть на сегодня, дорогие преданные? Okay. Dayal Nitai, please. Харе Кришна. Спасибо, Гуру Махарадж. Примите мои дандаваты. How is it in Mayapur? How is it in Mayapur? You get very nice. A lot of rain there, or flooding, or anything like that? Среднее. Чуть-чуть дождей. What's that? A little rain, not so much. Okay. Just in average. All right. Okay. What's your question or comment? Да, я вот хотел спросить, вот в шастрах есть утверждение, что 100 жизней обязанностей выполнять варнашами, и тогда брахмалока. Но вот у браманов есть такая обязанность, как служить шалаграма Шилу или божеству Вишну. Это прямая анга преданного служения. Почему надо 100 жизней так вот выполнять, чтобы на брахмалоку попасть? Вот этот вопрос в этом. А вы имеете в виду те браманы, которые 100 жизней, они поклоняются одновременно шилаграм Шилам, да? Но это их обязанность. Для брахманов это обязанность по варнашами служить божествам. Ну,
Вишну или Шилаграма Шили. И вот этот интересный момент. It says in this verse that the Brahmana, or anyone, but Brahmana, he said, has to perform 100 lives for devotional, for the Varnashrama system strictly, then he can attain this Vaikuntha Lok. But at the same time, Brahmana, they perform the duty. It includes worshipping to Shalagram Shila. So they have to worship Shalagram Shila. It's also one of duty Brahmanas. So why if they worshiping this Shalagram Shilas, why they should wait for 100 lives in order to attain this to Brahma Loka planets? Well, if they, Brahmanas may be worshipping Shalagram Shila, but it depends on their consciousness. Но они, может быть, поклоняются Шилаграм Шилам, но это же зависит еще от их сознания, как они поклоняются. Because, to attain Krishna Loka or Vaikuntha Loka, they must also chant the holy names of Krishna. They must also hear the scriptures. They must associate with Vaishnavas, serve the Vaishnavas, like that. Yes, Guru Maharaj, but he's asking not for Vaikuntha Loka, but for Brahma Loka. They're attaining Brahma Loka. Why they should wait for 100 lives? If they worshipping this Shalagram Shil, they can just very easy to attain this Brahma Loka. Well, what can I say? There's no mention here of worshipping Shalagram Shila. Я могу сказать, тут ничего не говорится о поклонении Шилаграм Шилам. Prabhupada saying, if they execute their occupational duties for 100 births, then they become eligible for promotion. Тут говорится, что если человек Брахман исполняет свои предписанные обязанности в течение 100 жизней, тогда он достигает Брахмалоки. Там ничего не говорится другого, Шрила Прабхупада не говорит. Ну, я так понял, что получается... Just a minute. There may be different statements in the scriptures, which, might appear a little bit contradictory. Иногда бывают различные утверждения в шастрах, которые противоречат друг другу. But the main principle is that by devotional service, if a person is very Krishna conscious, he can go to Krishna Loka or Vaikuntha Loka. Но главная вещь – это преданное служение. Именно только те, кто заняты преданным служением, могут достичь Брахма-локи, Вайкунтха-локи или Кришна-локи. So, that Brahmana should be a Vaishnava. His worship of Shalagram Shila, it should be accompanied by chanting the holy names, associating with devotees and hearing regularly from the scriptures. Браман может быть вайшнавом, если он вайшнав и он поклоняется Шилаграму Шилу, то это значит, что он должен также сопровождаться повторением святого имени Господа, и благодаря этому он может достичь Вайкунтха-локи или Кришна-локи. I mean, there's different statements, no doubt, in the scriptures, which, explain various glories of worshipping Shalagram Shila or Tulsi, or doing other kinds of say following Ekadashis, for example. There are many benefits you can say, but just if we just follow Ekadashis, it's not enough in itself. There has to be hearing and chanting and association of Vaishnavas. То есть могут быть различные утверждения в шастрах, так, например, как следование Экадаши, поклонение Туласи, Шилаграм Шила, да, это должно, все это есть, что человек достигает вот этих высших Вайкунтха-локи, но в то же самое время должно быть, это должно сопровождаться также и повторением, слушанием святых имен, да, то есть это должно быть в духе преданного служения происходить в любом случае. Those are most important. Those are what are stressed by Lord Chaitanya. And he describes 64 items, but he stresses those 5.
И те, которые особенно наиболее важны. Он написал 64, но он сказал, вот эти 5, они особо важные, которые позволяют преданному вот перенестись на эти планеты духовные. Да, большое спасибо, Гуру Махарадж. Это значит, вот эти два утверждения, то есть получается, что есть брахманы, просто выполняющие обязанности, а есть брахманы вайшнавы. То есть это разные люди вообще. И поэтому те, кто просто ритуалы совершают, они в той жизни будут совершать их, даже поклоняясь шилограмму, и поднимутся на брахмалок. Но если браман это вайшнав, да, и он выполняет это как преданное служение, тогда он на вайкунтху, да, идет. Yes. So there is, okay. Okay, you translate. You translate. Yeah, there should be some distinction between the Brahmana and Brahmana Vaishnava. Like if the Brahmana, no Brahman Vaishnava, that even if he is worshipping Shalagram Shila, but he has to perform 100 lives of Brahmanical his duties, and then he can attain this Brahmaloka. But who is Brahman Vaishnava, who is worshipping with devotion, and he is performing this devotional service, then he can attain Brahmaloka very easily, and moreover, he can go even further. He can go to attain to Vaikuntha Loka. Yes. Ну да, так и есть. Да, спасибо. And my question also have this, like if Vaishya or Shudra, he perform 100 lives, his duties as Shudra, still he will also attain to Brahmaloka after 100 years, 100 lives. Yeah, that's what Prabhupada says here. He said it doesn't matter whether one is Brahmin, Kshatriya, Vaishya, or Shudra. If he sticks to his position like that, he's a civilized human being. If because there is some statement that if like Shudra, he perform his duty perfectly, then in next life he will rise to the platform of he take born in as a Vaishya, and then Vaishya can, after performing his duties perfectly, next life he come to the platform, take birth in as a Kshatriya. In this way he can attain to Brahma as become as Brahman, and then Brahmanical quality, or not, because that statement also is present in this scripture that they saying how they going through this evolution from Shudra to Brahman. Well, that may be so, but I don't know where that statement is exactly. Where is it? In Srimad Bhagavatam, Guru Maharaj, in Srimad Bhagavatam it says, I read in Srimad Bhagavatam that they slowly changing the next burn, they taking like Vaishya and Kshatriya, and then Brahman become. Well, So yeah, yeah. that may be so. It may be so in some cases. It may not be so in other cases. I mean, here it says 100 births. You know, there's not 100 different varnas. It's not. You know, you go from Sudra to Vaishya to Kshatriya to Brahma. That's 4 births. You know, if it's that quick, but it could take several births in each varna before one goes further. Ну, это может быть так, но может быть и не так, что человек должен постепенно идти вот от Шудры до Брамана, будет он переходить. Он может также рождаться 100 раз, может рождаться как Шудра или как Вайша. That's what's said here. Как здесь описывается. So different things may be said in different places, but ultimately, Lord Chaitanya has put the stress on those 5 different aspects of devotional service. То есть разные утверждения могут быть в разных местах, но Господь Чайтанья, мы видим здесь, он подчеркивает именно важность этих 5 могущественных форм преданного служения. Okay, now, Kamalakar. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои смиренные поклоны, Харе Кришна преданные.
Гуру Махарадж, вот у нас в этом тексте написано, что человек может занять пост Брахмой, а потом еще выше он может занять пост Шивы, приближенным Шивы. Но вот у нас есть такой исследователь, преданный, его зовут Гададхар Пандит. Он исследовал учение Мадхвачарьи, и там иерархия такая, что Господь Брахма, он занимает более высокое положение, чем Шива по этой иерархии в соответствии с Мадхвачарьей. То есть идет Вишну, потом Лакшми, потом Брахма, потом Мукхья-прана. Это Мукхья-прана, это воплощение Мукхья-праны, это Мадхвачарья. И потом идет супруга Господа Брахмы Сарасвати, а потом Гаруда, и вместе там Гаруда и Шеша и Шива. Это такая иерархия задана. Интересно, вы что-нибудь слышали про такое? Ох, вы так перечислили, я не успел запомнить. То есть это идет градация от Господа Брахмы до Господа Шивы, да? Нет, от Вишну. От Вишну. Первое место Вишну, по божественности, естественно, Вишну, в этой вселенной, вселенной Вишну, потом Лакшми, там Вишну перечисляется много, имеется в виду и Радха, там все это вместе, там как не отделяется. Да, хорошо. Потом идет Брахма, потом Брахма, и следом идет Мукхья-прана, это примерно на одном уровне. Потом на 4-м уровне Сарасвати, как супруга Брахмы, идет. И на том же уровне Бхарати, богиня чистой веры, это супруга Мукхья-праны. Потом идет царь птиц Гаруда, потом Шеша, вместе это все 5-я позиция, вместе они на одном уровне. Гаруда, Шеша и Шива. Как он властитель Аханкары. Потом дальше идет, тут еще идет, другие уже, там много еще есть. Иерархия очень большая, она где-то 32 позиции занимает. Вот так. Конечно. Вот эта книга, Тайна Махабхараты, вот здесь. He is asking question. This some book here. He has some book written by one devotee, Gadadhar Pandit, and he did some type of investigation. You can say different levels from the Vaikuntha planets to these material planets and to chief demigods and all this they concern. Но Вайкунха. В этой есть не Вайкунха, а божественность. Это Господь Вишну, я имею в виду. From Lord Vishnu, and he comes descend down till the Lord Shiva, and there are many different levels. Like after Lord Vishnu comes Lakshmi Devi, after Lakshmi Devi comes, после Lakshmi Devi кто идет? Лакшми Деви и все, в принципе, он считает, что Радха, Чандравали, и все это на одном уровне духовном. Потом идет Брахма. After Lakshmi Devi and other consorts of different gods. И Брахма и на одном уровне, и потом следующий Мукхья-прана, это Брахма, Мукхья-прана, это Бог дыхания всех воплощенных существ. Потом идет Сарасвати, then Saraswati, wife of Brahma, богиня чистой веры. Потом идет Гаруда, Шеша и Шива. And then Shiva. So it means that it seems that the level of Shiva is not higher than the level of Brahma, according to his. Anyway, look, I don't think we're going to get into
a detailed discussion here on this about what's said in the book. Let's just stick to Bhagavatam and what Prabhupada says. Мы не будем соотносить наши утверждения, которые здесь говорится, с этой книгой, которую он говорит, Гададхар Пандит, а мы лучше будем придерживаться того, о чем говорит Шрила Прабхупада. I mean, like I said, there are many scriptures with many different statements, but better we just stick to Bhagavatam, Prabhupada's purport, because this is the essence, ultimately, of all Vedic literatures. Как мы говорили, что есть много разных утверждений в разных местах шастр, но мы придерживаемся Бхагаватам и придерживаемся того, что говорит наш ачарья, и таким образом мы приходим к заключению. Я согласен. Просто говорю, что вот учение Мадхвачарьи и это сампрадай вот так. That is the teachings of Madhvacharya, described in teachings of Madhvacharya, all this, and all acharyas of Madhvacharya Sampradaya. Yes, well, fair enough. There are different Vaishnava Sampradayas. They give maybe different stress in different ways. Even though we're Madhava Sampradaya, still as seen from that conversation of Lord Chaitanya with the Tattvavadi Acharya that I talked about, we see that, their direction and the direction of Lord Chaitanya's and his followers is, a little bit different. The stress is different. То есть разные вайшнавы, разных сампрадай дают подчеркивают важные вещи. Я это сказал, потому что мы находимся в одном сампрадае, поэтому мы же. Because we are in the same sampradaya, that's why I brought this example. Right, but we're not exactly in the same sampradaya. I mean, it's not that we are, following the way of the Madhava, the Tattvavadis, and that's what, Lord Chaitanya did show that there's a different stress in his branch of the sampradaya. Господь Чайтанья создал свою ветку, то есть он не следовал вот этой ветке, которая в Мадхвачарьи, а создал свою сампрадаю, вторую ветку, которая уже другие, немножко указывается на другие важные моменты. Гуру Махарадж, скажите, пожалуйста, а почему Господь Чайтанья в эту сампрадаю, примкнул к этой сампрадае? Почему почему это? But why Chaitanya Mahaprabhu, he just took his he took this sampradaya, Madhva sampradaya. Why not other sampradaya? Well, because Madhavendra Puri, Ishwara Puri also came in that sampradaya. Из-за Мадхавендры Пури, Ишвара Пури, они все были в этой сампрадае. Okay, look. Чампакалата Матаджи, да? Whoa, it's getting a lot of questions today, and I am unfortunately pretty busy today. There were in the chat a couple of questions here. Yeah, one question here. Well, I see one from Tamara here. Two questions. Yes, if a person, financially is not able to go to the dam and live there, is it enough to regularly associate with inspired devotees? Yes. Да, ответ да. Сейчас еще Вичитравире Прабху вопрос. Харе Кришна. Too many questions today. I have to beg forgiveness from the devotees. Please forgive me. I won't be able to answer all the questions today. Сегодня я не способен на все вопросы ответить из-за времени. It reminds me when I first visited Russia in 1986. After the lectures,
the questions would go on for hours. Мне напоминает это, как в 1986 году, когда я давал лекцию в России, после лекции вопросы заняли около часа. More than an hour. Даже больше часа. Several hours. Несколько часов. Кришна. So, please forgive me. I have some important matters. I'm trying to order books from India, and there's many complexities involved, and I want to do today. Tomorrow I'm going to Chiang Mai. Завтра я отправляюсь в Чангмой, а сегодня у меня очень много книг по изданию, много дел по изданию книг, и там надо кое-что переделать, поэтому присмотреть, поэтому я не могу сегодня так много времени уделить. Я извиняюсь, дорогие преданные, я много времени занял, простите. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна, Харе Кришна. Харе Кришна. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Джай. Шриле Прабхупаде ki, Джай. Да. Jai. Vrinda ki, Jai. Да.